Hello everyone! Welcome back to our video tutorial in Math 9 about word problems involving right triangle. Okay, so let us answer first the engagement part in your LEAP or Learner's Packet. So we have here two problems. Okay, so let us answer first number 1. Solve for the missing value in each problem. So number 1, find the measure of angle A. So we have here angle A. So yun yung hahanapin nating angle. Tapos, yung side na to is 10 meters and this side is equals to 15 meters. As you can see, naka-form tayo dito ng isang right triangle. Okay, so tandaan, in solving right triangle, ang ginagamit natin ay ang SOH-CAH-TOA. Okay, sa ating previous lesson ng SOH-CAH-TOA, ito ay isang mnemonic na ginagamit natin to remember the primary trigonometric ratios. So, SOA means sine is equals to opposite over hypotenuse. CAH means cosine is equals to adjacent over hypotenuse, while TOA means tangent is equals to opposite over adjacent. Okay, so kaya kailangan natin, mapangalanan muna natin yung tatlong sides ng triangle na ito. So, dito sa problem number 1, dahil ang kailangan nating hanapin ay angle A, kaya ito yung magiging reference angle natin. And with respect to this angle, ang kaharap niya, sa this side, yan yung opposite side natin. And yung side naman nakatabi niya, ito yung adjacent side niya. So, malamang hindi ito yung side na yon dahil ito yung hypotenuse natin. So, paano natin malalaman kung nasaan yung hypotenuse? So, dahil nandito yung 90 degrees angle natin, yung side na palaging kaharap ng 90 degrees angle natin ay yun palagi yung hypotenuse. So, kaya imposible na maging adjacent yung side na ito. So, yung dalawang to, yung opposite at saka adjacent, pwedeng magkapalit yan. So, depende sa reference angle. Okay, so in this case, dahil ang reference angle natin ay A, so ito yung opposite, ito yung adjacent natin. Now, based on our given, ang meron tayo dito ay opposite at saka adjacent. So, piliin mo ngayon sa SOH-CAH-TOA ang merong opposite at saka adjacent. Okay, so malinaw na yung TOA ang merong opposite at saka adjacent. So, kaya pwede na tayo makagawa ng equation ngayon. Okay, so ilagay lang natin dito sa itaas yung equation natin. So, we have tan A or tangent A, kasi yun yung reference angle at yun yung hinahanap natin. So, tan A is equals to opposite over adjacent. So, by substitution, we have tan A is equals to yung opposite value natin is 10. Then, yung adjacent naman is 15. So, we have tan A is equals to 10 over 15. Okay, so, ngayon, ang goal natin is maiwan sa left side yung A kasi yun yung hinahanap natin, yung angle A. So, kaya, magiging ganito siya. A is equals to yung inverse ng tan times 10 over 15. So, para makuha natin yung estimate value nito, gagamit tayo ng calculator or ng scientific calculator. So, yan. Okay, so kung meron kayong mga scientific calculator sa bahay, you can use it. Pero kung wala naman, may scientific calculator sa Play Store, so pwede kayo mag-download doon. So, kung gusto niyo naman, itong app yung gamitin ninyo, so ililink ko na lang sa description box. So, ganito lang ang gagawin natin. So, make sure na yung calculator ninyo ay naka-degree mode. So, yan. Tapos, kapag angle ang hinahanap natin, we always key in the shift. Yan. So, i-shift muna natin. So, i-press nyo yung shift. Tapos, pag may lumabas na dyan na shift, ibig sabihin, na-press nyo na yung shift. Okay? So, press nyo muna yung shift. Tapos, yung tan, yan. So, lalabas yung inverse ng tangent. Lalabas yung ganito sa calculator ninyo. Pagkatapos, press ninyo yung 10 divided by 15. Okay? So, yung lalabas yan, yun yung magiging answer natin or yun yung magiging estimate value natin. Okay? So, ganito ang gagawin natin, ha? Okay, so ganito yon. Yan. So, shift, then tan, yan yung lalabas sa calculator ninyo, then press 10 divided by 15. Okay? So, ito na yung lumabas sa calculator ninyo. I-round off lang natin to the nearest 100. So, ito yung answer niya. 33.69 kasi yung kasunod ng 9 ay 0 na. So, hindi na natin siya ni-round up. So, this one is the decimal form. At dahil ang hinahanap natin ay angle, so, i-convert lang natin siya into degree form. So, paano natin siya i-convert into degree form?
So, ang gagawin nyo lang, mula dito sa answer nyo sa calculator, i-press nyo lang uli yung shift. Tapos, press mo tong DMS, or degree, minutes, and seconds. Okay? So, shift, and then DMS. Yan na yung lalabas. So, we have 33 degrees, 41 minutes, 24.2431 seconds. Okay, so i-round off lang natin to the nearest minutes. Kaya, ang final answer natin dito is 33 degrees and 41 minutes. Okay, next. Let's proceed to number 2. Okay, so find the height of the flagpole. So, una, hanapin natin muna yung measurement ng side na to. Okay, mula dito sa top, tsaka dito. Tapos, kunin din natin yung measurement nung, yan, yung nasa baba. Okay, so ito, let us represent this as X, tas ito naman ay Y. So, yan yung mga kailangan natin hanapin. Pag nahanap na natin yung mga value ng X and Y, pagpaplasin lang natin, yun na yung height ng flagpole. Okay? So, para magawa natin yan, una, solve muna natin yung malaking triangle sa itaas. So, dito sa given natin, so yung distance ng flagpole tsaka dito sa ating observer ay 4 meters. So, ibig sabihin, yung side na yan ay 4 meters din. Dahil ang una yung susolve natin ay yung triangle sa itaas, so ito yung magiging reference angle muna natin, si 65 degrees. And with respect to this, yung side na kaharap niya, yun yung opposite natin. Tapos, yung side naman nakatabi niya, which is yung 4 meters, ito naman yung adjacent side natin. Okay, so gamit yung SOH-CAH-TOA, ang may opposite at saka adjacent natin ay yung TOA. So, yun yung gagamitin natin para makagawa tayo ng equation. So, we have tan 65 degrees, dahil yun yung reference natin dito sa malaking triangle. So, tan 65 degrees is equals to opposite over adjacent. And by substitution, we have tan 65 degrees is equals to yung opposite natin is X and yung adjacent natin is 4 meters. So, dahil side ang hinahanap natin, okay, so magko-cross multiply lang tayo para mahanap natin yung value ng X na yun. So, over 1 lang natin yan and then cross multiply. So, 1 times X, this X is equals to 4 times tan 65 degrees. So, kinopya lang natin siya. 4, then times tan 65 degrees. So, para mahanap natin yung estimate value ng X na to, okay, so gagamit tayo ulit ng scientific calculator. This time, dahil side lang naman ang hinahanap natin, hindi na natin kailangan i-press yung shift. Okay, so ang gagawin lang natin, ipa-press lang natin agad yung 4, tapos open parenthesis, tan, and then 65 degrees. So, pwede naman hindi nyo na-press yung degrees. Same answer pa rin ang lalabas. Okay, pero kung gusto nyo, okay lang din naman. Then, pagkatapos, close parenthesis. So, kahit hindi nyo na-press yung equal, automatic kung anong lalabas dun, yun na yung answer ng X natin. Okay, so ganito yon. So, 4, open parenthesis, tan, then 65 degrees. Yan. Ayan, so we have 8.578027682034 and so on. So, i-round off lang natin siya to the nearest hundreds. Kaya, yung X natin ay 8.58 meters. So, naging 8 na yung 7 kasi yung kasunod niya is greater than 5. So, nag-round up tayo. So, that is the value of X. So, dito sa part na to. Okay? So, ilagay lang natin yung value dito. Erase lang natin yan, tapos isusolve naman natin yung next na triangle, yung maliit. Okay? So, dito sa baba. So, yan, lagay lang natin yan. Ganun pa rin. So, ito, 4 meters. Tapos, ngayon, yung reference angle na natin ay 30 degrees. At yung side na kaharap niya, yan na yung opposite natin. Then, yung katabi niyang side ay yung adjacent natin. So, ito, hypotenuse pa rin yan. Kasi ito yung 90 degrees natin. Ang kaharap niya na side, hypotenuse. Based sa given natin na opposite adjacent, so gagamitin natin yung TOA. Okay, so we have tan 30, kasi 30 degrees na yung reference angle natin. So 30 degrees, tan 30 degrees is equals to opposite divided by adjacent. So by substitution, we have tan 30 degrees is equals to yung opposite is y, yung adjacent natin is 4. So, over 1, then cross multiply. So, 1 times y is equals to y, then 4 times tan 30 is equals to 4 times tan 30. So, to get the estimate value of y, so gamit tayo ng cycle or scientific calculator. So, ang gagawin lang natin, dahil side ulit ang hinahanap natin, so diretso, press mo yung 4, open and close parenthesis, tan, then 30 degrees, then close.
Okay, so just like this. So 4, then open, then tan, then 30 degrees close parenthesis. Okay, so yan na yung answer natin. So we have y is equals to 2.31. So naging 1 na yung 0, nag-round up tayo kasi 9 ang katabi niya, which is more than 5. So yung y natin is 2.31. So ilagay lang natin dyan. Yan. So sabi ko kanina sa una, para mahanap natin yung height ng flagpole, i-add lang natin yung mga measurement na nahanap natin kanina. So, we have 8.58 plus 2.31 is equals to 10.89 meters. So, yun yung height ng flagpole natin. Okay, so therefore, the height of the flagpole is 10.89 meters.